ඔන්නේ සුපිරි පරිදි අදත් අපි ඔයගලන්ට හම්බෙන්න ආවිලා තිනවා අලුත් කොක්ටේල් එකක් අරගෙන. අද මම හදන්න යන කොක්ටේල් එකේ නම Whisky Sour. Whisky Sour කිව්වම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මොකද්ද මේ කියලා. මේක විශේෂත්වය තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරනවා බිත්තරය. බිත්තරේ සුදු මදේ තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. මේකට ඕන වෙනවා whisky. whisky ඔයගොල්ලන්ට කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක අපේ ෆේවරිට් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ නිසායි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. sugar syrup, lemon juice, garnish කරගන්න lemon and ice. අපි නම් බලමු කොක්ටේල් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ රොක් ග්ලාස් එකක්. අපි නම් කොක්ටේල් එක හදමු. මුලින්ම ෂේකර් එකට ice cube අපි දාගන්න යන්නේ. ice cube දාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට පාවිච්චි කරන්නේ whisky. whisky මිලිලීටර් 60ක් මේකට පාවිච්චි කරනවා. sugar syrup මිලිලීටර් 15 इन्हें बताओ लेमन जूस मिलीलीटर दिया මේක දාගන්න ඊළඟට අපි බිත්තර සුදු මදේ මේකට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ විතර සුදු මදේ අපි මේකට එකතු කරා. දැන් අපි මේක හොඳට ෂේක් කරගන්න ඕනේ. හොඳට මේක හොඳට ෂේක් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක ග්ලාස් එකට දාගමු. ग्लास से राइस मैं डाल रहा हूँ अभी आधा घंटे कोकटेल है मैं ग्लास से डाल रहा हूँ देखा मैं गार्निश कर रहा हूँ ये हम पाविච්චි කරන लेमन के लिए මේ දින මම හදාගත්ත Whisky Sour කොක්ටේල් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඉතින් මම කොහොමද Whisky Sour කොක්ටේල් එක හැදුවේ කියලා. මේකට තව නමක් කියනවා
බොස්ටන් සවර් කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. මේක අමුතුම ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. වෙනද වගේ කියන්න තියෙන්නේ අපේ channel එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, අමතක නොකර subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අලුත් දෙකින් හම්බ වෙනකම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. සියලු දෙනාට ජය වේවා.